Okay, ma'am. Let me first go for some introductory point. Then I will give it to you. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So this year in Good the morning. session 22-23, Global Institute of Science and Technology has got the Institutions Innovations Council certificate, and as per the science, as they have published in the calendar, so we have to activities on that quarterly they are giving a few activities to perform. To organize it is the second event of the world. The any successful start point. And before the session should start, so I have to give a brief description about our today's keynote speaker, Dr. Sanchita Mukherjee, who is a founder director of Rigel Bioenviron Solutions Private Limited. And along with this, she is also PI of Biotechnology Ignition Grant, Biotechnology Industry Research Association, Assistance Councils, BIRAC, Government of India, and research scientist in computational chemistry and bioengineering as well. She has a complete work experience of around 15 years plus, and she has done her doctorate in computational biology and chemistry from Institute of Nuclear Physics in the year 2015, and then Master of Science in Chemistry from IIT Kharagpur in the year 2006, and then Bachelor of Science in Chemistry from University of Calcutta in the year 2004. She has publication of around 20 SCI, and she has a book chapter. So this was about a brief introduction about our today's keynote speaker, but I would like to, I'm speaking about her company. It would be better, fair enough, if we hear from Dr. Mukherjee as well. So, ma'am, it is over to you. Please begin with the sessions. Thank you so much for the wonderful introduction. Very good morning, and thanks to Institute Innovation Council BIS giving me the opportunity to tell my story to young people and the faculty members over here. My company, the project and company and the journey I'm going to share today, it's not very long. It is formed, so it's formed in 2020 February. So you can consider it as a startup story, and I leave it up to you to assess that how much success we have already achieved. In today's talk is mainly a motivational talk for you. So I'll just share my thoughts, my thinking, and what we actually did. So both with example and all. So I just prepared some representative slides for you all, so that you can actually visualize the things and the words. I want the words to just you absorb those, so that you can actually leverage those knowledge in your journey as well. So I think everybody is I mean these fragment thinking cannot be touched actually, but I'll guide you by showing me in this video. So let me I'll give you my example as well later on. So and I'll just encourage people to ask me question. So any point of time, just unmute yourself and ask me questions. Especially students, I'll encourage to ask questions. No problem. So make it a discussion, more of a discussion than a talk. Yeah. So let me start. So as you know,
of our topic today. So someone suggested to me that I should talk about risk-taking opportunity, thinking, how to achieve, how to raise capital, and how to learn from failure. You can see that I've given a question mark in how to learn from failure because I have on this. So I'll share it with you all. আমি নিজের একটা introduction দিচ্ছি, so who am I? So I'm a computational biophysicist by training, and what I'm doing is completely an industrial research currently. So it's a complete deviation from what I learned during my training. So one should not be afraid যে আমি যেটা এখন শিখছি আর যেটা করতে চাইছি সেটা একটু আলাদা. So you can actually jump, you can actually learn at any point of time of your life. So that's why I'm giving an overview of myself. So I extensively with experimental collaborations, and as your sir has already introduced me, that I did my master's in chemistry and PhD in computational science division in the field of interaction in chemistry and physics, I mean biology. So this is the professional background overview. So what I did my master's, and then I did my PhD, and then I did my postdoc. So this is a independent research. I got government grants on my own, and I pursued those. And after that, I joined American Chemical Society as a development editor for editorial outreach. So you can see that there was nothing like I was related to innovation. I was related to some startup. What was in the back of my mind? Every time I was thinking that I should start something on my own. I should, as a researcher, I should use the knowledge that I have in something constructive and something that beyond academics and beyond, I mean, conventional jobs. So that was the mind, following the straight path that academic researcher generally follows. So coming back to the focus. So first thing I'll talk about risk-taking opportunity. So did I take risk? So আমি risk নিয়েছিলাম কি নিইনি? So I'll just tell you যে what is this risk-taking opportunity? মানে তুমি যখন a person একটা কিছু নতুন করতে চাইছে, তখন সেটার মধ্যে সবসময় একটা রিস্ক থাকে। এনিথিং যে কোনো জিনিস লার্ন করবে, যে কোনো জিনিস নতুন জিনিস when you are actually pursuing, তার মধ্যে একটা রিস্ক থাকে। তো আমরা সেই রিস্কটা জেনারেলি নিই। বাড়িতে আমার রিস্ক কি বলবো, কিছুটা পড়াশোনা হলো না বা কিছুটা আমার হাত পা চোট লাগলো, তো সেই রিস্কটা আমাদের সবসময় থাকে। প্রত্যেকটা লাইফে প্রত্যেক দিনই আমরা কিন্তু রিস্ক নিই, কিন্তু when it comes to career, যে আমরা ক্যারিয়ারে কি একটা আনকনভেনশনাল কিছু করব যেটা সবাই করছে করবো, তখন সেটা আমাদের কাছে অনেক বড় রিস্ক হয়ে যায়। আমাদের বাড়িতে বারণ করে বা কেউ হয়তো আমাদের কোনো অ্যাডভাইস দেয়, তো opportunity আসে। So there is a thing, there is a I mean conventional note on this, yes, when you are taking bigger risk, you are having more opportunity. কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে করে generally the players, cricketers, footballers on an average age of 35, খুব বেশি হলে it's like 38 years or 40 years, so not more than that. In a conventional life, in job prospect or in government jobs, we retire at 60. A person who is actually being a cricketer is actually taking a risk. After 35 years jobless, but is there jobless? আমরা তো দেখি এটা। Is Saurav Ganguly still jobless? No. I mean, ক্রিকেটার এখানে আমাদের ইন্ডিয়াতে আনকনভেনশনাল নয়, but being a sports person or being an artist or being a singer, a little bit unconventional. So have you seen the movie Dhoni? Dhoni, there was a scene where his father forced him to retain in the,
as a ticket checker in Kharagpur station, and he boarded a train and he went for bigger things. So if Dhoni has listened to his father, so এখন কিন্তু আমরা ধোনিকে চিনতাম না। So just giving a general example যেটা আমাদের চারপাশে আছে, which can actually motivate us like that. Take any actor, সে কিন্তু জানে না বা সে পাবে কিনা, এটা হিট করলো কি also a risk. So and the politicians as well. So I have taken example of the people who are really powerful and influential to innovators, cricketers, the actors, the politicians. They all are taking risk. They don't know যে আগামী 2 বছরে a general job or in a general thing we are actually জানি আমি কোথায় পোস্টেড হব আমি জানি, but they don't know. But it must কোন ফেমাস লোকের কথা কি বলতে পারবে যে the person is having a I want audience to answer. ম্যাডাম বলছি আমি বলছিলাম যে ম্যাম কাইন্ডলি হ্যাঁ বলুন। so there is a problem in the network, মানে টানতে পারছি না, সো ভিডিও অফ করলে অডিওটা পরিষ্কার আসবে আরো। ভিডিও অফ করে দিলে আমার কিন্তু এই শেয়ারিংটাও তো চলে যাবে। না না শেয়ারিং যাবে, শেয়ারিং তো আপনার যে ভিডিও অফ করে শেয়ারিং যাবে না ম্যাডাম। আচ্ছা ওকে ওইটা যে ওকে 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 আমি করছি দা। মানে সব শেয়ারিং করবে না, আপনার ভিডিও ক্যামেরাটা দেখুন, ওইটাকে হাইড করুন, ওটাকে হাইড করুন, দিয়ে আপনার ভিডিওটাকে অফ করুন। দেখুন ক্যামেরা, হ্যাঁ ওই যে ক্যামেরাটাকে, হ্যাঁ না হ্যাঁ ওটাকে অফ করুন, হ্যাঁ নাও ইট ইজ ওকে। এবার আপনি শেয়ার প্রেজেন্ট করুন, অসুবিধা নেই। পারফেক্ট ম্যাডাম। ওকে আচ্ছা এই শোনা গেছে? I mean শোনা গেছে? Should I tell again? No ma'am, it's okay from it's okay na? It's okay. Okay, so from audience to ask, can you name a famous person who has a stable job? কেউ বলবে? জানো না একটু অন্তত বলো যদি না জানো। স্টেবল জব আছে, 60 ইয়ার থেকে রিটায়ারমেন্ট করবে and he is very famous. Anyone? Anyone from audience? You can unmute and talk to me. No, ma'am. No. No, ma'am. So this is a motivation. হ্যাঁ যে আমি এরকম কোনো ফেমাস লোককে চিনি না, আমি এরকম কারো ফ্যান নই who is having a stable job. So when you are taking risk, you are having a higher opportunity. And one thing I always tell everybody, just remember that your job provider is a businessman. মানে we are after doing our engineering, we are looking for a job. যে কোম্পানিতে আমি জবটা পাবো সেই কোম্পানিটা যে চালাচ্ছে he is a businessman. So if a person is not actually creating a business ecosystem, startup ecosystem, or raising capital or doing those things, then there will be no job in the market as well. So there must be I mean there must be মানে ওখানে একটা তোমার মানে দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন আছে। The more people are into business, the more jobs are there in the market. So we should remember that. Everybody is heading for a job, everybody looking for যে কেন নেই মার্কেটে জব, কেন পাচ্ছি না আমি। So you have to know যে ওই এরিয়াতে লোকে বিজনেস ঠিক করে করতে পারছে না, মেবি ইকোনমিক if it is the scenario, then there are jobs as well. So just remember your job provider is a businessman. আর অনেক সময় আমরা বলি যে why things are like that, যে আমাকে এত কাজ করতে হচ্ছে কেন, আমাকে এত কিছু করতে হচ্ছে কেন। So businessmen are responsible to run the company, responsible to provide growth to the company. So তার জন্য অনেক strategy তাদের নিতে হয়। So those things you should understand, whether you are doing a job or whether you are looking into some businessman in the TV or something like that, you should understand that these are the people who are actually creating the and controlling the economy of the country and the world as well. So critical thinking.
So I have a different kind of thought. So why should I actually, whom should I talk to? তার সাথে কথা বলবো, ভাববো অন্যরকম ভাবে একটা চিন্তা আসতে হয়, কিন্তু কি করবো? আমি কি আমার আশেপাশের লোকের সাথে কথা বললাম, তারা আমার কথা বুঝতে পারছে না। আমার টিচারের সাথে কথা বললাম, তো তাতেও আমি স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছি না। তো হোয়াট আই সাজেস্ট, জাস্ট ট্রাই টু লুক অ্যারাউন্ড ইউ। এখন কিন্তু প্রচুর সোর্সেস আর দেয়ার। সো ফার্স্ট আমি বলতে পারি যে একটা থট আসবে মাথায় যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি কিছু করতে পারি কি। যদি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করতে পারি তাহলে আমি কিন্তু রিওয়ার্ডটা অনেক বেশি পাবো, ঠিক আছে? তার ইনফরমেশন আমি কোথায় পাবো যে কি কি করা যায়? তো আমি যেটা করি, what I did is I went to books, because books are something যেটা আমার মনে হয় যে নলেজের জন্য আমার specially attracted to books. So you can go for other platforms as well, like you can go to YouTube videos, you can read blogs, you can even read tweets of the famous business people and famous people যারা কি বলছে, what are they sharing with the general public, what are they actually giving out, সেটা you can follow. So I specially go for books. So some of the books আমি এখানে তোমায় দেখাচ্ছি, যেগুলো একদমই inexpensive, you can actually buy those and read. এগুলোর বাংলা ভার্সন, হিন্দি ভার্সন আছে, so you can go for those. These are the things which actually make your thinking in a different way. যে আমি একদম কনভেনশনাল ভাবছিলাম কিন্তু এটা আমার ওয়ার্কআউট করছে না, আমি ডিফারেন্টলি কি করে একটু ভাববো। So these are critical thinking যেটা তোমাকে হেল্প করতে পারে to achieve new goals, and you can actually think in a different way. আরেকটা জিনিস যেটা motivated me initially, that is the TED Talks. You should follow TEDx and the TED Talks and those motivational talks over there, freely available in YouTube, and those are really nice for beginning. And if you want to learn more, আমি কলেজে যাচ্ছি, আমি বাড়ি আসছি, আমি আমার কোর্স ওয়ার্ক করছি, other than that what I can do, it's a networking and approaching people. Social media is now there. তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বলি যে টাইম ওয়েস্ট হয়, সোশ্যাল মিডিয়া ইজ নট গুড। কিছু জিনিস করা যায় নেটওয়ার্কিং, খুব সহজেই এমন লোককে রিচ করা যায় যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, মেবি হি উইল রেসপন্ড। তো তাকে এমন ভাবেই তোমার অ্যাপ্রোচ করতে হবে সো দ্যাট হি উইল রেসপন্ড টু ইওর কোয়ারিজ। যে আই হ্যাভ ডেফিনিট কোয়ারি, যে এইরকম একটা প্রবলেম আমি ভাবছি, I am writing to someone, maybe I am writing to Elon Musk, and maybe he will also reply me in Twitter, who knows. But I should actually try to approach people, I should try to network. So these are the things one try. আর another thing is, এইরকম ভাবে তুমি যখন অ্যাপ্রোচ করবে, you will share your knowledge with others, your ideas with others, যে আমি এরকম একটা ভাবছি, these are the things I'm thinking. Then you will get the people who you can actually talk with. মানে একটা টিম যে তোমার মানে তৈরি হবে যারা তোমার মতো করে চিন্তা করবে, until and unless you are actually approaching people, no one will know what you are thinking. So approaching people, talking to others, talking to your professors, talking to other institute people, and যাকে আমি হাতের কাছে পাচ্ছি, যে আমার কথা শুনতে চাইছে, talking to them, and you always be ready with a speech, যে আমি যখন একজন কোনো knowledgeable লোকের সাথে দেখা হবে আমার, what should I actually deliver. So those things really work, and you can actually try this. And I'll specially request you to go for these books. যেটা হাতের কাছে পাও, এই চারটে কোনো ব্যাপার না, whatever you get your hands into, you go for books or you go for speech of famous people over internet. Secondly is, now it is a very good time in India going on, because the India government is interested in startup ecosystem. I mean, they are actually doing many things, like in your college also now there is an innovation council which actually is arranging this kind of talks, এগুলো কিন্তু আগে ছিল না। So these things are very much important এখন ইন্ডিয়াতে। India is one of the largest economy in the world, which is actually having a high startup growth. I'm not saying that all are being successful. Success rate টা আমি এখানে বলছি না, but starting rate কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্রচন্ড high. So next is how to build a team. তার আগে বলতে হবে যে why to build a team.
আমি নিজে তো করতে পারি, নিজে যেটা করা হয় একা একা, that's a different kind of business altogether. And when it is a startup, when it's an innovation, what I feel যে সেটা সাধারণত নিজে একা একা করা যায় না, because you cannot know everything. First you just take your hands down, only one person know everything. অনেক কিছুই হবে যেটা তুমি নিজে জানবে না. So some famous teams, just for this talk I went to internet and searched for famous teams কি আছে worldwide. So there first it is coming this Larry Page and founders of Google. So how they met? So you just go to internet, read about them, how they met with each other. ওরা first কি করলো, those are the exciting stories as an alphabet so they are all entrepreneurs and they are entrepreneurship. Same for Amazon as well, they started from garage. So this story is really motivational. Idea কিভাবে তোমার কোনো বন্ধু, তোমার কোনো টিচার, and somebody is like that which whom you can actually share your idea. And they were mutual, I mean made through mutual friends. নিজেরা বন্ধু. Very interesting story I found for Sachin and Bini Bansal of Flipkart. I'll just read it out. কি হয়েছিল, how they met, how they formed a team. আমাদের Flipkart co-founders Sachin Bansal and Bini Bansal. So they were both studying BTech at IIT Delhi in 2015. During the summer break, most students went home, but Sachin and Bini were stuck on campus because they didn't finish their projects in time. মানে দুজনেই প্রজেক্ট শেষ করতে পারেনি বলে ক্যাম্পাসে রয়েছিল. The two met for the first time while working on their respective projects in same lab. So that's the chance meet. I mean, they found each other and they shared ideas, and we can see how successful Flipkart is now. So I am always by success stories of this famous people. I just I mean, I'm not a businessman, so I check out those. Now, in that idea, there is a problem in any problem related to environment, any problem related to anything. I mean, I have an idea that this can be transformed into a new startup. কিন্তু আমি কি করে করতে হয়, মানে আমি তো জানি না যে somehow আমি ভাবছি যে I will make a garbage cleaning bag, but I don't know what material to use. So what should I do? So there comes the importance of building a team. So you will approach the people who are having the knowledge, who are having some idea. Keep adding the ideas. যে ওর expertise আমি use করব, আমার expertise ও use করবে, so that we will achieve the thing. So this team building is very much needed in modern days to achieve the goal. And তারপরেও যদি হয় যে হ্যাঁ আমরা একটা টিম ফর্ম করেছি, এবার আমি ক্যাপিটাল রেজ করতে পারছি না, আমি অ্যাকাউন্টস করতে পারছি না, আমি বুঝতে পারছি না যে মার্কেটিংটা কিভাবে করব, then you can hire people. If you have capital, you can hire those people as well, or you can have a equity sharing. When come to my company, I'll give you this much share of my company. So you can actually take people from outside in your team as well, so your team will grow
আর প্রত্যেকটা এরিয়াতে উইল গেট অ্যান এক্সপার্ট ফর দ্যাট. So that's why team building is the most important thing. Team building is as important as actually finding a right spouse, because your business is your child. Etai bole, so that's a very important thing. So I'll just tell you how I built my team. So this is an example. So I was working as a editor in Delhi. So I was thinking that no, I will not continue with this, and I'll definitely next stage I'll do something on my own. So I came across Dr. Partha Chakravarti, who is another director of my company. So how we met is the employer of my school friend. So one of my school friend works with him. So through her, actually, I met him and I shared my idea that these are my expert area, and these are the planning I'm actually doing. So, and he also told me that yes, I'm also, he was already having his own company, and he was saying, yes, I want to have a new biotech company, and I already have a patent, and you have expertise in bioplastic, and you have expertise in scientific government projects. Why just we hold hands? So and another director is Mr. Mayur Ved, who is a plastic engineer. So Dr. Partha went to a seminar and he met Mayur. So in this way, we three connected. So the first thing is to sharing the idea. So whether if আমি যদি এরকম হতো যে আমি ডক্টর পার্থার সাথে আমার আইডিয়া শেয়ার করিনি কোনোদিন, তাহলে আমাদের আজকে এই টিমটা কোনোদিন ফর্মই করতো না, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি থিংস, মানে এগুলোতে অনেক সময় লাগে, অ্যান্ড দেয়ার আর আ পারফেক্ট অপরচুনিটি, একটা সময় আসে, দ্যাটস আ পারফেক্ট অপরচুনিটি. When we met Mayur has just left his job and he was looking for a new venture. হ্যাঁ, অলরেডি ও নিজের একটা ভেঞ্চার স্টার্ট করবে এরকম একটা প্ল্যান করছিল, and that time we actually got hold of him. So instantly we registered our company, instantly we applied for the startup grant, and we got it. And so the knowledge sharing, networking, this is very much important to have your startup run. So this is my story. And so we build team, and after, not only building team is important, so we need to raise the capital. So for raising capital, you need to have a clean problem statement, যে আমি কোন প্রবলেমটাকে সলভ করব, কিভাবে সলভ করব, কারা আমার কাস্টমার, আর আমি কি করতে চাইছি। তো সেই যে পুরো আইডিয়াটা, পুরো পাইপলাইনটা, দ্যাট শুড বি in your mind, মানে একদম রেডি। যখন আমি কথা বলছি কারোর সাথে, আই এম রেডি উইথ দ্য আইডিয়া, যে এইগুলো আমি করতে চাইছি, and I'm asking for his opinion as well, I'm taking his suggestion as well. So we had a clear idea, because Dr. Partha has already had a patent on the bioplastic field, and I had a scientific expertise, and Mayur was a plastic engineer. So we thought, yes, that's a very high time now. Government of India and all over the world, they are actually going to ban plastic, and we will actually work on the field of bioplastic. So we have written our startup grant. We asked for capital in the field of bioplastic production. So in this way, our company Rigel Bioenviron Solution Private Limited is formed in February 2020. We just formed the company, and there was a deadline from BIG grant, and we immediately applied, and we got the grant. So we were lucky to get it in the first place. So I'll show you with the example of my journey, যে how to identify the problem statement. I mean, আমরা কি করেছিলাম, I'm just giving you the glimpses যে আমরা কি করেছিলাম, because all the problems and everything you are I mean মানে you are thinking of is a different thing. I mean, different approach হবে, প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য different approach, প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য আমার যদি ফান্ড রেজিং লাগে, তো different bodies are there. So I'll talk about them. So I'll just tell you what we have done. So identify the problem statement, আমি বললাম, we have met, and we thought that three of us can work very nicely in the bioplastic research area. So we took a bioplastic, that is polyhydroxyalkanoids, যেটা এখন কিন্তু খুবই ফেমাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, পিপল আর ট্রাইং টু মেক ইট। সবাই সেটা গ্লুকোজ থেকে বানাচ্ছে, গ্লুকোজ থেকে বা স্টার্চ থেকে বানাচ্ছে। হোয়াট উই ওয়ান্টেড টু ডু ইজ দ্যাট আমাদের কাছে এই টেকনোলজিটা আছে, উই ক্যান মেক ইট ফ্রম ওয়েস্ট ওয়াটার।
তো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট থেকে প্লাস্টিকটা বানাবো। সাধারণত লোকজন যারা বানাচ্ছে, ইন্ডিয়াতে এটা তৈরি হয় না, ইন্ডিয়ার বাইরে যারা বানাচ্ছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং ফ্রম গ্লুকোজ অর স্টার্চ। তো সেটা প্রাইসটা অনেক হাই হচ্ছে, কারণ গ্লুকোজ আর স্টার্চটা ওদের কিনতে হচ্ছে, প্রাইসটা হাই হচ্ছে। তো হোয়াট উই আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু ডু, কি আমরা ওটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ওয়াটার থেকেও এটা বানানো যায়, কারণ ওয়েস্ট ওয়াটার মধ্যে কার্বন সোর্স হাই থাকে। তো যেখানে হাই কার্বন সোর্সের ওয়েস্ট ওয়াটার আছে, উই উইল ইউজ দোজ। নাও উই আর রানিং দ্যাট ইন ডিস্টিলারি। তো ওখানে ডিস্টিলারি যে স্পেন্ট ওয়াশ থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি হাই ইন কার্বন সোর্স। তো ওই কার্বনটা ইউজ করে সেটাকে সিকুয়েস্টার্ড করে we can make this plastic. So that was the proposal. তো এটা হলো যে প্রবলেম স্টেটমেন্ট, যে প্রবলেমটা আমরা জানি যে প্লাস্টিক প্রবলেম। এটা কিন্তু আমাকে কোনো ফান্ডিং এজেন্সিতে বা কোথাও গিয়ে I don't have to explain, everybody knows what is the problem with plastic, but what solution we are providing. And this is the progress, just keeping, যে আমরা কবে থেকে রিসার্চটা স্টার্ট হয়েছিল and কবে আমাদের কোম্পানি ফর্ম হলো and then all. তো the problem is যে প্লাস্টিক গুলো এখন মার্কেটে আছে সেগুলো ব্যান হয়ে যাবে, কনভেনশনাল প্লাস্টিক। যে বায়োপ্লাস্টিক গুলো মার্কেটে আছে সেগুলোর প্রাইস অনেক হাই। তাহলে আমরা যদি ওয়েস্ট ওয়াটার থেকে বানাতে পারি, then the price of the plastic will come down. So that is the USP. We wanted to make it from waste. আর এটা হচ্ছে, this is the solution we have to, মানে I mean bang on, you have to give points to the funding agency, that বা funding agency or whoever, investor হোক, government body হোক, grant writing হোক, or anywhere, you have to go give it a clear idea যে আমি বায়োপ্লাস্টিক বানাবো অ্যাগ্রো ওয়েস্ট ওয়াটার থেকে। এটা এফিশিয়েন্ট, এটা অ্যাফোর্ডেবল, কেন অ্যাফোর্ডেবল, কেন এফিশিয়েন্ট, আমি যেটা প্রপোজ করছি কেন সেটা ভালো, ঠিক আছে। তো এবং এটাতে আমাদের একটা পেটেন্ট আছে, দ্যাট ওয়াজ অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। সবসময় এটা থাকে না, নট ভেরি মাচ নেসেসারি অ্যাজ ওয়েল, বাট যদি থাকে কারোর এটার উপর কোনো পেটেন্ট বা কোনো সেরকম অ্যাসোসিয়েট থাকে, তো দ্যাটস ভেরি গুড। তো এক্ষেত্রে আমাদের ছিল। তো we were very sure যে আমরা কত পার্সেন্ট yield আশা করছি and what is the price. So these calculations you have to do, যে আমি যেটা ভাবছি the product I am actually thinking of making, সেটার মার্কেটে প্রাইস কত হবে। আমি যদি কোনো সার্ভিস প্রোভাইডার হই, তো সার্ভিসটার কত কিরকম প্রাইস হবে, কারা আমার কাস্টমার হবে। So those things you have to be very clear and you have to write it down and you have to convey it to the funding agencies. So this is the patent I'll skip. Then comes to mentorship and funding. So let me tell you, there's a focus of this talk also to raise capital. I mean, there is no, currently in India there are ample number of scope. Just believe me. Don't believe in what your TV is saying, what news channels are saying. Just don't believe in that. I am saying I've already got an India government grant. And I'm assuring you that if your idea is good, get on startup, not that much difficult nowadays. It is really many things. I mean, coming up with many schemes, and there are special scheme for women as well. So any women or student entrepreneurs, there are many schemes. So just don't lose your moral. By seeing that India economy is going down in TV, just forget it. Go with your idea and just go ahead. First, I'll give some of you. I'll give some advice to you. First, there are several funding agencies. Government agencies are the first thing we'll actually go. মানে যখনই আমাদের কোনো আইডিয়া আছে, আইডিয়াকে আমরা কিছু স্কেল আপ করতে চাই, প্রথমে জানতে হবে আইডিয়াটা আমাদের কোন লেভেলে আছে। মানে একদম আইডিয়া আমরা কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেছি, মানে প্রুফ অফ কনসেপ্ট হয়ে গেছে, মানে ফার্স্ট স্টেজ অফ আইডিয়াটাকে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়ে গেছে, প্রুফ অফ কনসেপ্ট, অর আমাদের সেটাতে এবার পাইলট স্কেল বিল্ড করা হয়ে গেছে, কি আমার আইডিয়াটা অন্যরকম, লাইক সাম প্রোভাইডিং সাম সার্ভিস অর সামথিং। তো আমার আইডিয়াটা কি তার উপর ডিপেন্ড করবে যে হোয়াট কাইন্ড অফ ফান্ডিং আই এম অ্যাকচুয়ালি লুকিং ফর। আমার কত ফান্ডিং লাগবে, আই শুড নো। আই শুডন্ট আস্ক লাইক দিস যে আমার কিছু টাকা লাগবে। দিস কিছু টাকা ইজ ভেরি ভেগ। ইউ হ্যাভ টু নো যে আমার এই তাহলে সেই ফান্ডিংটা কোথায় আসবে। So there is a very clear idea you should have. Go to the funding agencies, মানে যেটা গভর্নমেন্টের আছে, like ACRB, DST, DBT, Startup India. Definitely you go Startup India, log in yourself,
and register your email so that তোমার ইমেলে একটা নোটিফিকেশন যেন আসে। তো প্রত্যেকটা যখনই তোমার স্কিম অন হবে, যখন কিছু একটা গভর্নমেন্টের স্কিম অন হবে, এনিথিং দে স্টেন্ড নোটিফিকেশন থ্রু মেল। ওদের ওয়েবসাইটও সবসময় রেজ থাকে। আমি দেখলামই না যে কি স্কিম আছে, আর আমি ভাবলাম যে আমি তো পেলাম না। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি স্যাড স্টোরি, ইট শুডন্ট বি ডান। So first is register yourself to all those funding agencies like CSIR, DBT, GST, ACRB, Startup India. And if it is related to agriculture, then follow NABARD and follow other banks as well. Like I have myself applied for a HDFC Startup grant. So these, I mean, banks also have their own small funding opportunities as well. So HDFC একটা আছে Startup grant. So there are so many things. I mean, you have to search, register your email ID so that you get notification, time to time check those. ওখানে ধরো ওখানে লেখাই থাকে যে আমাদের কি রিকোয়ারমেন্ট, কি কাকে ওরা গ্রান্টটা দেবে, ওটা পড়লে anybody then what I need to do right now, where I'm standing, আর ফান্ডিং এজেন্সিরা কি চাইছে, whether they are asking for a company, whether they are asking for an individual. And there are Pradhan Mantri Yojana as well for a student. I think recently I came across a person who is actually trying to do that mineral water bottles with Pradhan Mantri Yojana. So MSME to check. So I mean, those portals do display all the funding opportunities. I should know that if I need 10 lakhs, what are the funding opportunities currently in India? State government, okay. I'm afraid I'm not very versed West Bengal government's funding things, but for other state governments, there are funding opportunity, and all those things থাকে সবসময় ওয়েবসাইটে, we should follow that. So this is the first thing. So if I have innovative idea, but the thing is, what I feel, for getting a government fund, you need to have an innovative idea. So government is actually spending money on innovation, not in something time-tested business model. Time-tested business model I need to have something new. So a startup is not okay. So related to startups are related to innovation, some new idea you have to come up with. But for the other things as well, like if you want something time tested thing, you have a different অনেকদিন ধরে চলে আসছে একটা মডেল ইউজ করবো, but I'll do it differently. Then there are other opportunities like banks are there, like PSUs, you can go for those as well. So there are other things like angel investors and banks, bank loans. There are যদি এটা যদি গ্রামের দিকে কিছু হয়, so there are ample subsidy now provided by NABARD and all other banks. So you have to actually know those. So this is I'll talk about funding opportunity in India, and it's very positive. Believe me, it's very positive right now. And what we got, ebar amar story আমি back করছি. So mentorship and funding. So এটা আমরা what we portray. So first, to the funding agency, have to portray যে আমি কিভাবে আলাদা সবার থেকে. What is the novelty? যে what is US and everybody is making it from glucose, and we will be making it from wastewater. So price অনেক কম হয়ে যাবে, প্লাস্টিকটাতে মার্কেটে যখন আসবে it will be accepted কারণ প্রাইস এখন প্রচুর হাই. So that is the thing. আর এটা ওয়েস্ট ওয়াটার থেকে যেহেতু তৈরি হবে, তো ওয়েস্ট ওয়াটারটাও আমরা ইউজ করতে পারবো. তো plastic solution. So this is what we have actually taken to the funding agency, that is BIRAC. And then we again
company, but not react only. আমরা তিন company form করছি মানে আমরা তিনজনেই কাজ করব, that cannot happen. So this is the team currently, and we have a host of advisors. You should actually have connection with your professors, your ex-professors and teachers who can act as your advisor. So they will actually মানে time to time তাদের সাথে যে আমি এইরকম একটা ভেবেছি, আমি এইরকম একটা করছি, and taking their advice, that is very much needed. And all funding opportunity যা আছে ইন্ডিয়াতে will always ask you for a mentor. So have a good relationship with knowledgeable professors that you have, and তাদের সাথে তোমরা knowledge-টা share করবে, because in the long run you will definitely need mentors. And we are incubated at KIT Bhubaneswar. তো ইন্ডিয়াতে এরকম অনেক ইনকিউবেশন সেন্টার আছে, প্রচুর বাড়ছে। দেয়ার আর ইনকিউবেশন সেন্টার্স আর IITs, দেয়ার আর ইনকিউবেশন সেন্টার্স ইন মেনি আদার ইনস্টিটিউট। আমরা KIT ভুবনেশ্বরে আছি। এই ইনকিউবেশন সেন্টার গুলো হচ্ছে স্টার্টআপদের নার্চার করে। সো ওয়েন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু অ্যান ইনকিউবেশন সেন্টার, ওরাই তোমাকে বলে দেবে যে কি ফান্ডিং অপরচুনিটি আছে, তোমার আইডিয়াটা কতটা ভালো, তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করো। সো দে আর দ্য পিপল হু আর দেয়ার টু হেল্প ইউ। কিছুদিন আগে there was a seminar in your institute from KIT TBI, and Bhaskar Dash এসেছিল, Dr. Bhaskar Dash. So I have seen that these are the people who are actually can actually help you যে তোমার আইডিয়াটা এখন ঠিক কোন স্টেজে আছে আর কি কি অপরচুনিটি তোমরা নিতে পারবে। তো incubation centers are there to help us. So there you can search for incubation center near you. There is one in IIM Joka as well, Kolkata te IIM Joka te ekta incubation ache, and KIT te ache. Other incubations are also coming up. Kolkata te I know there is an incubation coming up. Maybe kichu diner moddhe it will flourish. So there are many, and you can actually talk to them. So incubation center you can call, you can actually talk to them. Just have rapport with them. That's very important. তো another thing is very important যে আমি যে আইডিয়াটা করব, সব একটা বিজনেস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম রিসার্চ। একাডেমিক রিসার্চে বা একাডেমিক কাজে বা আমরা যে পড়াশোনা করছি কোর্স ওয়ার্কে, আমাকে একটা টাস্ক দিল, আমি ব্যাস শেষ, এখানেই দি এন্ড। আমাকে আমার পরীক্ষা হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। কি আমার একটা প্রজেক্ট এলো, এই প্রজেক্টে আমি কাজ করলাম, শেষ হয়ে গেল। বাট ইন বিজনেস ইজ আ ডিফারেন্ট বল গেম অল টুগেদার। ইউ নিড টু রেজ মানি, you need to earn money. So that is the main thing. So for this money earning thing, business model is very important. What idea I am, সেই আইডিয়াটা how to sell the idea, how to sell the product. তো আমার এখানে just giving you what we are actually doing. আমরা এখানে বায়োপ্লাস্টিকের যে টেকনোলজিটা বিল্ড আপ করছি, we will go for technology licensing. সেরকম যে আমাদের টেকনোলজিটাই আমরা we will sell our technology in a very crude way. আমি বলছি যে we will actually offer our technology to other industry. এখানে আমরা প্রোডাক্টটাকে অফার করছি না, টেকনোলজি অফার করছি। You can also offer your idea to others. So you can also do that, idea, service or product. So anything you can actually. So in that way you need to build your business model. So just giving a glimpse of BIG যে গ্র্যান্টটা আমরা পেয়েছি, বায়োটেকনোলজি ইগনিশন গ্র্যান্ট ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটা স্টার্ট হয়েছে আমাদের জাস্ট 14 মাস হয়েছে, অনলি 14 মান্থস, 18 মান্থস প্রজেক্ট, 14 মান্থস হচ্ছে, and it's 50 lakh of funding from government. So just showing you the এটা হচ্ছে আমাদের রিঅ্যাক্টর টাইম মেকিং। We actually IFB Agro in Nurpur, ওদের ক্যাম্পাসের মধ্যে। This is the reactor system. We could actually build it up. So this is the reactor system, and already we have got the product, and this is the extracted bioplastic. Just let me tell you, এই bioplasticটা খুব রেয়ার, এটা ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রোডিউসড হয় না। তো we already have sample, and we are thinking যে রাউন্ডে আমরা এটা কি করব, ফান্ডিং রেজ করব, or whatever we will do. So we are in thinking of that 4 months back. So now we are planning to make a higher level of fundraising. What we now এই সাথে আমরা অন্যান্য বায়োপ্লাস্টিক নিয়েও কাজ করি, যেমন PLA, polylactic acid, and all other bioplastic products and all নিয়েও কাজ করি. That is a different thing. This is the brand I am showing you.
So I'm coming to the last stage of my talk. I'm very interesting that learn from failure. When you that how to learn from failures. So recently I came across a book. So I am always looking forward to a book for knowledge. তো একটা রিসেন্টলি বই আমি পড়লাম, বইটার নাম রিওয়ার্ক, REWORK, রিওয়ার্ক। তো সেখানে বলছে যে মডার্ন ওয়ে অফ থিঙ্কিং, মডার্ন ওয়ে অফ রানিং আ কোম্পানি ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আর্লিয়ার। এখন কি হচ্ছে যে টিম ইজ ডাইভার্স, মানে আমার যদি একটা এমন কাজ হয় লাইক ওয়েবসাইট বিল্ডিং, I have a company to website for website building. And I don't have an office. I have my colleagues sitting in some other country, in some other time zone. So the work pattern after, even after COVID, it has changed a lot of changing. Now, আমার ইনস্টিটিউটের মধ্যে কাউকে আমার কারোর সাথে নলেজ শেয়ার করতে পারছি না, go for someone else, মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কাউকে পেলাম, আমি নেটওয়ার্কিং করে কাউকে পেলাম, একদমই ইন্ডিয়ার বাইরে কারোর সাথে কোলাবোরেশন করলাম, ঠিক আছে? তো দোজ আর very much possible nowadays. So in that book, the author was saying যে it's better to learn, not to learn from failure, and it's better to learn from success. It was a very nice concept. Like আমি সবসময় ভাববো যে কি আমি ভুল media. I'm not very very frequent on social media, but if you just ping me up, I'll definitely answer you. So just I believe in networking, I believe in the power of networking. So I will request all the participants, if you can connect me, and specifically you should have a LinkedIn account. I think Facebook is a more of a personal thing as well, but LinkedIn is a professional one, and Twitter is also very professional. So a LinkedIn, Twitter, you can have an account, and you can actually ping me up and ping others as well, those who you like and follow, and you can have more knowledge. And also this funding agencies like ICRB and they are all of them, they always tweet of the opportunities. সবসময় tweet করতে থাকে ওরা কিন্তু। So if you just follow them, and all the agencies and all the innovation councils and everybody, then you will actually একদম just তোমরা একদিন ধরো টুইটারটা খুললে, and you will get all the knowledge যে এখন কি কি চলছে, what are the funding BIRAC is doing, what are the activities they are doing, কোথায় কি সেমিনার চলছে and all. So you will get to know. Google করলেও, you can Google search করলেও you can get to know. So yeah. So with this, I'll just thank you everybody for listening to me, and I'll happy to answer any of your questions, queries, or discussion. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your wonderful Thank you, madam. story, and the way you have focused all points as the concerned IIC's requirement. So it's really a perfect sessions for the student. Now, I like request students, if you do have any questions, you can ask. Or I am also confirming you that if you are not having that much questions, if madam is crystal clear to you, so might not be, it is not possible at this moment of time you are not in a position to ask questions, or questions keep on coming in your end. So madam is also external member of IIC. So in case if any of the students jodi bhabe je we have do potential problem solutions for a very
then you can obviously, and Yes. he will be able to guide you. And now the era is something different. Now don't, whenever sitting into the bench, and don't think of getting somebody to be your boss and to be the a slave, like earning something like this. That was a long back from now. So now the trend is changing. Mhm. And if you have good problem, good idea, Thomas Alva Edison basically is the good example, because he was having he once he told that I do have so much of idea do in my mind, I will take 12 births to execute all the ideas for the betterment of the mankind. So Yes. he was the idea machine. Yeah. So I think the for everyone might be somebody is Mhm. extraordinary mind might be there was সাধারণ idea যেমন আছে, might be হচ্ছে না, সে এখন চাকরি হচ্ছে, the idea টা আছে. Focus these things. If you think, if you have some fear for approaching forward, it will be a challenge rather more focused as compared to doing job somebody's on. So সেই ক্ষেত্রে madam will be there for you to Mhm. give you the actual light, that which path you should follow. Mhm. But এইটুকুই, আর I'm very much overwhelmed from my so very much. But students also, they are also the member of IIC GIST unit. That we are very much, it's our privilege to have Dr. Sanchita Mukherjee among us, and because she's busy with her own business, and business, the involvement in the business is very hectic, and from there she found some time for the betterment of the stock. That's the most important point. And as you are the future, so ma'am, it's we are very much thankful that you have given your so precious time from your busy schedule. And thank you to our chairman, secretary, vice chairperson of ICARE, and obviously principal and the register, those who have supported our entire IIC unit to arrange this my story sessions for the betterment of the students and faculties as well. This IIC is not for only students; these are also for the faculties, because once faculties will know, understand about the entrepreneurship, the essence of entrepreneurship, they will not be able to indulge the same into the students. And we are the key, those who can indulge into you, and students has to be also also support us, will gain, will give the essence of the IIC, I mean entrepreneurship and startups. But the path and the light way for these madams, the persons like Dr. Mukherjee and many others are there. They'll be helping out. And man told that what is the work of this incubation center, what you can get from up there, because initially কিছু শুরু করতে গেলে আহ, কোনো কিছু বোঝা যায় না কি করবো। তো রাস্তা is basically incubation Yeah. center দেখায়। Mhm. This is all about, ma'am. Thank you. And in Thank you. future, we will be organizing. We have to organize, and we'd love to organize this kind of event. And Mhm. hopefully, I do believe that my Yeah, students sure, will be sure. enlightened. It's a pleasure to work with you. And thank you so much. Thank you very much. Thank you And so much. thank you very much. Thank you. Thank And you. all the students and the faculty who have joined today, please, the feedback link we have shown the chat box, and so that you can get a, we will also try to give you a certificate, participation certificate, on the basis of this attendance and feedback link, as we have given you attendance come feedback link. This will also use in sort of dispatching the details as well, and the certificates you will get. Thank you very much. Thank you for attending this session. Thank you very Thank much. you. Bye. Bye. আমরা এটা অন রাখছি নিজের জন্য, তো এটা করো, আমরা যদি বেরিয়ে যাই তাহলে কিন্তু you will not get the link anymore.